lipid that contains phosphoric acid group. This is called phospholipid. And we also discussed about the properties of the phospholipid, where the very minimum property, this is fatty acid and fatty alcohol should be present. And beside this, phospholipids show phosphoric acid, and this phosphoric acid group will be linked with this lipid via the nitrogenous base. So the properties or the usable member of the phospholipids are fatty acids, nitrogenous base, phosphoric acid, and fatty alcohols. We know fatty acids are saturated and unsaturated maybe. Nitrogenous base are choline, serine, threonine, ethanolamine, etc., where the nitrogen is present. And phosphoric acid is one kinds. And what's about fatty alcohol? Alcohol is two types. It may be glycerol or it may be sphingosine or inositol. So based on this alcoholic group, the phospholipids are classified into two groups, where the glycerophospholipids mean the alcoholic groups was glycerol, and sphingospholipids mean the alcoholic group was inositol or sphingosine. Inositol and sphingosine both contains alcoholic group, and this alcoholic group will linked with the fatty acid and produce the lipid. And glycerophospholipids has 6 members. With very minimum properties containing member is phosphatidic acid. And by addition of the different types of group to this phosphatidic acid, lecithin, cephalin, plasmalogens, inositides, and cardiolipids are produced. So this is very minimum properties of very minimum properties containing member of the glycerophospholipids. And with this phosphatidic acid, additional other groups will linked and these compounds will be produced. But in case of sphingospholipids is one kind, this is sphingomyelin. It is called sphingomyelin. So we discussed about this one in our previous class, so I am starting my class from here. The first one, that is glycerophospholipids, it is phosphatidic acid. I have already said it contains very minimum properties of the glycerophospholipids. We know the properties of the glycerophospholipids, that is fatty alcohol containing member, then fatty acid, then glycerol, fatty acid, then alcoholic group containing member, it may be a glycerol or inositol or sphingosine, then nitrogenous base and phosphoric acid. So this is phosphatidic acid. It contains these groups. This is phosphatidic acid. They are metabolic intermediate of triacyl glycerol and glycerophospholipids. They are metabolic intermediate, where glycerophospholipids and triacyl glycerols are subjected to be metabolic in nature, in your body or animal body or in plant body. Then different types of the product are produced through the breakdown of the glycerophospholipid or triacyl glycerol. After breaking down of the glycerol or glycerophospholipids, the members that are produced, they are phosphatidic acid. Their function as the second messenger. Messenger means the compound that carry messages. In human body or in plant body, the messenger is called hormones that carries the transmission from one place to another. It has another target group. This is hormone. But hormone produced from one cell and its target cell is different. So when hormone carries the message from one cell to another, then the cell membrane inhibits the hormone to enter into the cells, but it has to transmit the message to the nucleus to produce DNA or to produce RNA. So the hormone is the first messenger that carries message from one cell to another, but due to the barrier of the cell membrane, it cannot be entered into the cell, and for this reason it has to transfer the message to another messenger, that is called second messenger. So phosphatidic acid acts as the second messenger to carry the message from hormone to the nucleus and to produce the RNA
as well as the protein. For this reason, this phosphatidic acid is called the second messenger. আমরা জানি হরমোন সাধারণত এক সেল থেকে অন্য সেলে এই মেসেজগুলো ট্রান্সমিট করে নিয়ে যায়, কিন্তু কিছু হরমোন আছে নন স্টেরয়েড হরমোন যেগুলো, এই সমস্ত হরমোনগুলো সাধারণত এক সেল থেকে ঠিকই মেসেজ ক্যারি করে আরেক সেলে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেলের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারছে না, বিকজ সেল মেম্বার তাদেরকে ইনহিবিট করতেছে। তো তখন কি করে, তখন এই হরমোনগুলো তাদের মেসেজটা রিসেপ্টর সেলের কাছে ট্রান্সফার করে দেয়। তো রিসেপ্টর সেল সে মেসেজটাকে সেলের ভিতরে নিয়ে আসে, এবং এই ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড যেগুলো সেকেন্ড মেসেঞ্জার হিসেবে কাজ করে, এই ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড তখন ওই মেসেজটাকে তখন নিউক্লিয়াসে নিয়ে যায়। নিউক্লিয়াসে যখন মেসেজটা যায় তখন ডিএনএ ছোট ছোট খণ্ডকে জিন বলা হয়, ওই জিনগুলোকে কপি করে তখন সেখান থেকে আরএনএ তৈরি হয়। এই আরএনএ তারপরে এখান থেকেই পরবর্তীতে প্রোটিন তৈরি হয়, এবং ওই প্রোটিন এর নেচারটা কিরকম সেই নেচারের উপর বেসিস করেই কিন্তু তখন ওই সংবেদনের যে প্রকাশ সেটি তখন মানুষ প্রকাশিত করে। So this is second messenger. They exist in two forms according to the position of the phosphate groups. Phosphatidic acid may be two types, alpha অথবা beta, two form হতে পারে। So according to position of the phosphate group, if it is in the right position, this is alpha, and if it is the left position, then it is maybe beta. So phosphate acid as the right position, this is alpha phosphatidic acid. When it will be left position in here, then it is beta phosphatidic acid. So its arrangement depends on the number 3 and number 4 carbon. If it is number 1 carbon, that is number 2 and number 3 carbon. So when the phosphate group at the last carbon and phosphate group at the right position, it is called alpha, and when it is left, this is called beta. So this is two form. You observed here that the phosphatidic acid contains the minimum properties of phosphoglycerol phospholipid. Here, this is fatty acid. This is glycerol. So glycerol phospholipids. This is glycerol. Phospho means phosphoric acid, and this is two fatty acid. So this is fatty acid and glycerol. This is fat lipid, and this is phosphate. So this is glycerol phospholipid. So it is the minimum properties containing member of the glycerol phospholipid. So when another additional group is linked with this structure, then phosphatidic acid will be converted into another member. So we are going to discuss about it. So the second member is lecithin. Lecithin contains choline. Lecithin contains choline. So in this structure, there is no choline. In phosphatidic acid, no choline. So when phosphatidic acid contain choline groups, I mean lecithin and like serine, threonine, etc., choline, then it is called lecithin. When phosphatidic acid contain choline as the base beside the phosphoric acid group, then the phosphatidic acid containing choline is called lecithin. At C3 or C3 position, polyunsaturated fatty acids to which choline is connected at C1 with a saturated fatty acid, and C2 or C3 by phosphate. So the C2 and C3, where the C1 with the saturated fatty acid, and C2 and C3, here maybe the choline group may be present. If the choline present at the C2 maybe or C3, both can be. At C2 or C3, where this choline group is present, where polyunsaturated fatty acid is linked, but C1 is absolutely for the saturated fatty acid. অর্থাৎ এখানে তিনটা কার্বন আছে, C1, C2, C3. C1 এর সবসময় saturated fatty acid থাকবে, C2 এবং C3 তে polyunsaturated fatty acid থাকে। আর এই polyunsaturated fatty acid এর একটাতে থাকলে আরেকটাতে choline এবং phosphate গ্রুপ যুক্ত হবে। যদি C2 তে polyunsaturated fatty acid থাকে তাহলে C3 তে এসে choline এবং phosphate যুক্ত হবে। যদি C3 তে polyunsaturated fatty acid থাকে তাহলে C2 তে choline এবং phosphate যুক্ত হবে। So phosphate group, according to the position of the phosphate group, lecithin may be two types, alpha and beta. Lecithin is very important. Lecithin is very important because it causes lysolecithin. Lysolecithin is very important. It causes the hemolysis of RBS. You know, RBC is very important. RBC is very important
red blood cell. It carries oxygen from lungs to different cell of your body. And after respiration process, the carbon dioxide that is produced, it also carried by this RBC to the lungs again. So the respiration of the cell and liveliness of the cell, survival of the cell depends on the oxygen present in the cell or not. If RBC stopped its activity to carry the oxygen and to transport the carbon dioxide, then the cell will be suffering from suffocation and cell will be died. And when a vast amount of the cell is died, then the body will be clinically dead. So RBC is very important. RBC is very important, but lysolecithin hemolyzes the RBC. RBC is a protein. RBC is a protein. So it is made by the hemoglobin. So hemoglobin is a protein. When the hemoglobin is broken down, this is called hemolysis. When the hem group is lysed, broken down, then it's called hemolysis. And when the RBC is hemolyzed, then it cannot carry any oxygen or carbon dioxide with it. So stop to carry carbon dioxide and oxygen. The snake venom contains lecithinase enzyme. The snake venom contains lecithinase enzyme and it hydrolyzes the polyunsaturated fatty acid and converting lecithin to lysolecithin. When snake bite, then it secretes the snake venom, that is protein. It also contains the enzyme lecithinase. When lecithinase enter into the body, then it first acts on the polyunsaturated fatty acid of the lecithin of the cell membrane, because cell membrane contains a vast amount of the phospholipid. So in phospholipid, where lecithin is present, the snake venom just acts on the polyunsaturated fatty acid and converting this lecithin into lysolecithin. And when lysolecithin is produced and entered into the blood, then RBC will be hemolyzed. When RBC is hemolyzed, then it cannot carry any kinds of oxygen. And for this reason, when snake bite, then the position where the snake bites, it should be bind with a rope or cloth, etc. Otherwise, if the lysolecithin spread throughout the body, so all of the RBC will be hemolyzed and he cannot be cured by any such. For this reason, সাধারণত যে কোনো জায়গায় সাপে কামড় দিলে সেই জায়গাটা খুব শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়, যাতে সেখান থেকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে এই লাইসোলেসিথিন থ্রু আউট দ্য বডি যেন স্প্রেড হতে না পারে। এরপর অ্যান্টিডটস অবশ্যই আছে, সেই প্রোটিনটাকে তার প্রোটিনের যে অ্যাক্টিভ সাইট আছে, then antidotes is applied or anti-venom injection is applied to that position where snake bites, and then this anti-venom the drug or injection block the active site of the lecithinase enzyme and block its activities, so it cannot hydrolyze the polyunsaturated fatty acid and cannot convert the lecithin into lysolecithin. So all of the lecithinase enzymes active site will be blocked and this man is susceptible to be cured. So this is lecithinase and this is lysolecithin, is very important. So this is lecithin. So this one is saturated fatty acid, this one is polyunsaturated fatty acid. So when unsaturated fatty acid attaches to the number 2 carbon, then the choline and the phosphate group attaches to the number 3 carbon. So as the phosphate and choline present at the right position, so this is called alpha lecithin. And when this unsaturated fatty acid linked with the glycerol skeleton as the number 3 carbon, then the phosphate and choline will be attached at the number 2 carbon. Then the phosphate and choline will be present at the left side, so this is called beta lecithin. So lecithin and phosphatidic acid is very simple. If it is cut through here, then it is phosphatidic acid, and when this choline group is attached to the phosphate, then it is converted into lecithin. So phosphatidic acid is the very minimum properties containing member, and others properties when add or linked with this phosphatidic acid, then the phosphatidic acid will convert it into others member. This is lecithin. When choline attached to this phosphate group, then it is called lecithin.
Then cephalin or cardiolipins. Cephalin or cephalins, they are phosphatidyl ethanolamine or serine. This is the best. This is the cephalin and the cephalin and lecithin are more or less similar. Cephalin and lecithin are more or less similar, but different here. Different here. When choline is replaced with ethanolamine or serine, when choline is replaced with ethanolamine or serine, then the lecithin will be converted into cephalin. Cephalin occurs in association with lecithin in the tissues and isolated from the brain. So it is present in the brain in association with the lecithin. So in association with lecithin, cephalin present in the brain. So it is very important member of the phospholipid. Structure is very much visible to the lecithin, except choline is replaced by ethanolamine, serine, or threonine. So I have already said, if this group is choline, then it is called lecithin. And if it is ethanolamine, serine, or threonine, then the lecithin will be converted into cephalin. So very simple. So first, this one is phosphatidic acid, and when phosphatidic acid contains choline, this is called lecithin. When this ethanolamine, serine, or threonine is present, then it is called cephalin. And cephalin is very important. In association with lecithin, it present in the brain. It present in the brain. Then plasma lozenges found in the স্যার স্যার ওই তিনটার যে কোনো একটা থাকলে আমরা ওই সেফালিনস বলবো। হ্যাঁ, যে কোনো একটা থাকলে সেটা সেফালিন বলা যাবে। ওকে স্যার। Then plasma lozenges. Plasma is found in the cell membrane. Yes, obviously, because phospholipid is very important constituent of the cell membrane. So plasma lozenge is a member of glycerophospholipid. So obviously, it will be found in the cell membrane. Structure is very resemble to the lecithin and cephalin. Lecithin and cephalin are motivated structure, but different where? Different at the number 1 carbon. Different at the number 1 carbon where saturated fatty acid are present. This is saturated fatty acid. If it is other than fatty acid, if it contains this alpha beta unsaturated fatty alcohol other than the fatty acid at the C1, then the cephalin or lecithin structure will be declared as the plasma lozenges. যখন lecithin এবং cephalin এক নম্বর কার্বনের স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডটা আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহলে কনভার্ট হবে, অ্যাসিড গ্রুপটা অ্যালকোহল হয়ে যাবে। While instead of acid, if alcoholic group is linked with this alcoholic group of the glycerol, then same ester linkage will be produced. You know it. OH plus OH equal to 1 molecule of water plus 1 ester linkage. And similarly, COOH plus OH equal to 1 molecule of water and ester linkage. For this reason, there is no problem to link with this alcoholic group with the alcoholic group of the glycerol. So it can. So at C2, there is unsaturated long chain fatty acid. Long chain, it is another properties. So this is unsaturated fatty acid, obviously. In lecithin and cephalin, in C2, there was unsaturated fatty acid, but it was not mandatory to be a long chain fatty acid, but here it should be long chain fatty acid. However, it may be very short fatty acid also. So this is alcohol. It is not carboxyl group, where it was OH group. And so this is alcoholic group, and so it is called alpha beta unsaturated fatty alcohol. Alpha beta unsaturated because here is a double bond. So this is unsaturated, and as it doesn't contain any CO. So this is alcoholic group. In case of fatty acid, we observed here is the C. Here is the C. But in case of fatty alcohol, there is no any C. For this reason, you can say this is alcoholic group, not carboxylic. So this is alpha beta means the number 1 and 2, it contains alpha and beta carbon. In alpha and beta carbon between, it contains a double bond. So this is alpha beta, and the double bonds are unsaturated. And as it is the fatty acid group containing, so it is fatty.
and that is not acid, so this is alcohol. So this is alpha beta unsaturated fatty alcohol instead of the saturated fatty acid. The other structure is same. This is choline, this phosphate, and this is other unsaturated fatty acid. So this is called plasma hallogen. As it is in the right position, so this is alpha, and if it is in the left position, it will be beta. Then inocytide. This is a brain tissue, obviously present in the brain tissue. Inocytides. They are phosphatidyl inositol. Phosphatidyl inositol. Maybe you have already studied about the inositol and the derivatives of the monosaccharides in the carbohydrate chapter. Here, the inositol is the derivatives of the monosaccharide, where all of the carbon contains one alcoholic group. This is called inositol. This is called inositol, and there no lactone ring will be present. No lactone ring will be present. অর্থাৎ আমাদের ছয় কোণ আকৃতির যে পাইরিমিডিনের স্ট্রাকচারটা আমরা দেখেছিলাম, ইউরিন পাইরিমিডিন পাইরিমিডিন, ওই ছয় কোণা স্ট্রাকচারে যে একটা অক্সিজেন দিয়ে 5 এবং 1 নম্বর কার্বন যে লিঙ্কড অবস্থায় ছিল, এইরকম অক্সিজেন যে লিঙ্কটা, ইলেকট্রন রিংটা, এটা এখানে থাকবে না। আর ছয় কোণ আকৃতির স্ট্রাকচারই থাকবে, ছয় কোণ আকৃতির স্ট্রাকচারই থাকবে, কিন্তু প্রত্যেকটাতে একটা করে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকবে। এটা কি ইনোসিটল বলা হয়। So this is the derivative of the monosaccharide. So this is phosphatidyl inositol, phosphatidic acid with inositol as the alcoholic group. Structure is similar to the lecithin or cephalin. Structure is similar to the lecithin or cephalin, but they have cyclic sugar inositol. Cyclic sugar inositol. They play a major role as the second messenger. As like as the inositide, it also acts as the second messenger. Major component of the cell membrane. So this is, instead of the choline of the phosphatidic acid, instead of the choline of the phosphatidic acid, sorry, instead of the choline of the lecithin, instead of the choline, in case of lecithin, here was the choline. In case of cephalin, where was the ethanolamine, serine, threonine, etc. So in place of the choline, threonine, serine, ethanolamine, if inositol, this is inositol, there is no any oxygen link between the number 5 and, in case of the glucose, it was 5 number carbon, and it was linked with this number 1 carbon with a oxygen. This is called lactone ring, and here lactone ring is obviously absent. All of the carbon contains the hydroxyl group. So this is called inositol or myo-inositol. So in the myo-inositol, the number 1 hydroxyl group will link with the hydroxyl group of the phosphate. Hydroxyl group of the phosphate, and 1 molecule water will be released here. And this inositol will link with this phosphate group of the phosphatidic acid. Then the phosphatidic acid with the inositol is called the inositide. So this structure is very much resembled to inositol, and inositol, when the number 1 hydroxyl group of the inositol linked with the phosphate group of the inositide, then the phosphatidic acid will be converted into inositide. অর্থাৎ phosphatidic অ্যাসিডের ফসফেটের সাথে যখন ইনোসিটলের একটা কার্বন হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যখন যুক্ত হয়ে যায়, তখন এখান থেকে 1 মলিকুল ওয়াটার রিলিজ করে, আর রিলিজ করা মাত্র এই ইনোসিটলটা এর সাথে যুক্ত হয়। এই যুক্ত হলেই এটাকে তুমি ফসফাটাইডিক অ্যাসিডটাকে তুমি ইনোসিটাইড বলতে। স্যার স্যার এই ইনোসিটলের অক্সিজেন বন্ডটা তৈরি হচ্ছে না কেন? এটা হলো তোমার কার্বোহাইড্রেটের অংশ, যদিও ইনোসিটল হলো অ্যালকোহলিক গ্রুপ কন্টেইন কম্পাউন্ড, এটা কার্বোহাইড্রেট নয়, বাট কার্বোহাইড্রেটের কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয়, কিন্তু কার্বোহাইড্রেট নয় এটা। ওকে স্যার, বুঝছি। আর একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। আর আমরা পড়ছিলাম যে নাইট্রোজেন বেস যেটা, সেইটার সাহায্যে ফসফরিক অ্যাসিড গ্রুপটা ওই অয়েল অথবা ফ্যাটের সাথে লিংক থাকে। একটু দাঁড়াও। এই ইফাতটাকে সাবাবা ইফাত, আইডি নাম্বার 203,
also মিউট করে না। হ্যাঁ বলো, তুমি বলো। স্যার ওই যে ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচার পড়তে যে চারটা কম্পোনেন্ট আমরা পড়ছিলাম, ওর মধ্যে নাইট্রোজেনাস বেস ছিল। হ্যাঁ স্যার আপনি বলছিলেন যে নাইট্রোজেনাস বেজের সাহায্যে ফসফরিক অ্যাসিড গ্রুপটা ওই ফ্যাট বা অয়েলের সাথে লিংক থাকে। না না, এখানে ফসফেটের সাথে নাইট্রোজেনাস কোলিনটা যুক্ত থাকে। এইখানে ওই নাইট্রোজেনাস বেসটা ফসফরিক অ্যাসিডের সাহায্যে জি যুক্ত জি, থাকবে। হ্যাঁ ফসফেট অ্যাসিডের সাথে যুক্ত থাকবে ওটা। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। দিস ইজ কার্ডিওলিপিন। কার্ডিও কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হার্টের কোন একটা অংশ হবে। ইয়েস, অবভিয়াসলি কার্ডিওলিপিনসটা হার্টের টিস্যুতেই পাওয়া যায়। দে আর ফাউন্ড ইন দ্য হার্ট মাসল। সো দিস ইজ কার্ডিওলিপিনস। দে আর ডাইফসফেটাইল গ্লিসারল। ইটস স্ট্রাকচার is certainly different, but it contains 3 molecules of the glycerol. So this is diphosphatidyl glycerol. Diphosphatidyl glycerol means it contains 2 phosphatidyl group, phosphatidic acid, and 3 glycerol. So from this name you can imagine the structure. Diphosphatidyl, I mean it contains 2 phosphatidic acid and 3 glycerol. So this is diphosphatidyl glycerol. They are found in the inner membrane of the heart muscle. So it is called cardiolipins. It forms 3 molecules of glycerol. Yes, 3 molecules of glycerol, 4 fatty acids and 2 phosphate group. And it is diphosphatidyl. So phosphatidic acid contain 1 phosphate group. As it is diphosphatidic acid, so it contains 2 phosphate group and 3 glycerol. And these 2 phosphatidic acid will link with the 1 glycerol. So 1 phosphatidic acid contain 1 glycerol, 2 phosphatidic acid contain 2 glycerol. These 2 phosphatidic acid will link with another molecule of the glycerol. So it contains 3 molecules of glycerol. And 4 fatty acids will present at the number 1 carbon. No, not only number 1 carbon, 1, 2, and maybe 1, 2, and 2 maybe. So we'll observe the structure also. Used in serological diagnostics of the autoimmunity disease. This cardiolipins is used to diagnose the autoimmunity disease of the human body. So this is structure: 1 glycerol, 1 glycerol, and 1 glycerol. This is phosphatidic acid. This is also a phosphatidic acid. But its structure is just opposite. It has ulta structure holo eta. This R1 fatty acid, R2 fatty acid. And this phosphate group linked with the hydroxyl group of the number 2 glycerol. And this glycerol number 2 carbon does not contain any kinds of fatty acid. So it is free. It is free. Then the number 1 hydroxyl group of this middle glycerol linked with the phosphate group of the number 3 phosphatidic acid. So the number 3 and number 4. So it contains 4 fatty acid. I mean, number 1 phosphatidic acid, only phosphatidic acid contains 2 each fatty acid. So 2 phosphatidic acid contain 4 fatty acid, and all of the phosphatidic acid structure is same, and these 2 phosphatidic acid linked with the another glycerol. So it contains 3 glycerol. অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি ফসফেটাইডিক অ্যাসিড এটা একটা, ফসফেটাইডিক এটা একটা, আর দুটো ফসফেটাইডিক অ্যাসিড গ্লিসারল দ্বারা যুক্ত হয়ে গেছে। দিস ইজ জাস্ট সিম্পল। সো দিস ইজ ফসফেটাইডিক অ্যাসিড, দিস ওয়ান ইজ আনাদার ফসফেটাইডিক অ্যাসিড, আর দুটা গ্লিসারল দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং গ্লিসারল এর কার্বনটা কোনো প্রকারের ফ্যাটি অ্যাসিড ধারণ করে। সো দিস ইজ কল্ড কার্ডিওলিপিড। সো দ্যাট অল অ্যাবাউট the glycerol phospholipid, where the glycerol is contained by the phospholipid. So this is called glycerol phospholipid. আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে স্ট্রাকচার বা কোথাও বুঝতে? স্যার এইটা কি দেখানো যাবে যে নাইট্রোজেনাস বেসের সাহায্যে কিভাবে ফসফরিক অ্যাসিড যুক্ত হচ্ছে? এটা প্রথম থেকে ছিল না স্যার, ওইটা চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর কথা বলতেছি। জি স্যার, বুঝিনি। তো চিত্রের মাধ্যমে কি ওইটা দেখানো যাবে যে কিভাবে যুক্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসের সাহায্যে ফসফরিক অ্যাসিড? না, নাইট্রোজেন বেসের সাথে ফসফেট যুক্ত হচ্ছে না, মানে ফসফেট গ্রুপের সাথেই নাইট্রোজেন গ্রুপটা, কলিন গ্রুপটা বা ইথানল সেটা যুক্ত হচ্ছে। ও ওকে স্যার, বুঝছি। আর কার কোনো জিজ্ঞাসা? স্যার স্নেক ভ্যানোমের স্যার ওই মানে ওই টপিকটা স্যার একটু বাংলায় বুঝাইলে ভালো হতো স্যার। স্নেক ভেনমের কথা বলছিলাম যে স্নেক ভেনমে
স্নেক ভেনম তো কোনো ইয়ে না, টক্সিক কিছু না। হ্যাঁ প্রোটিন, কিন্তু টক্সিক প্রোটিন। স্নেক ভেনমটা কিন্তু টক্সিক প্রোটিন, যে ডিফেন্স প্রোটিন বলে। প্রোটিন যখন পড়বা তখন দেখবা প্রোটিনের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ডিফেন্স প্রোটিন একটা ক্লাস আছে। তো ডিফেন্স প্রোটিন হলো স্নেক ভেনম। তো স্নেক ভেনম হলো প্রোটিন। অনেক সময় পরীক্ষা তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে এটা, যে তোমাকে যদি এক্স নামক স্নেক ভেনম দেওয়া হয় তুমি এটা খাওয়া কিনা, বুঝছো? তো উত্তরটা হবে যে যদি আমার মুখে কোনো ক্ষত না থাকে তাহলে আমি এটা খাবো। আমার কথা বুঝতে পারতেছো? মুখে ক্ষত বিভিন্ন কারণে হতে পারে। ব্রাশ করতেছে হঠাৎ করে মুখে ক্ষত হয়েছে, বা গরম চা খাইতেছে জিহ্বার পাতে ক্ষত হয়েছে, অথবা ধরো যে ভিটামিন সির অভাবে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তেছে, ইত্যাদি টাইপের কিছু ক্ষত কিন্তু মুখে থাকতে পারে। ঠিক আছে? তো এই যে ক্ষত যদি থাকে তাহলে কিন্তু সমস্যা। কারণ কি, এই ক্ষত থাকলে এই ক্ষতদের এই সাপের যে বিষটা আছে এই বিষটা কিন্তু ব্লাডে চলে যেতে পারে। আর যদি তোমার মুখ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকে, মুখের মধ্যে কোনো প্রকার ক্ষত নেই, ইউ আর ফাইন এনাফ, হেলদি এনাফ, সেই ক্ষেত্রে যদি তুমি স্নেক ভেনম 1 চামচ কনজিউম করো তাহলে কি হবে? এই স্নেক ভেনমটা তোমার গলা দিয়ে সরাসরি যাবে স্টমাকের ভিতরে। আমরা জানি স্টমাকের অ্যাসিডিটি হলো অ্যাবাউট 2 বা তার চেয়ে কম। আর স্নেক ভেনম যেহেতু প্রোটিন, সেহেতু স্টমাকে আসার সাথে সাথে এটি কি হবে, ডিনেচারেট হয়ে যাবে। আর প্রোটিন যখন ডিনেচারেট হয়ে যাবে তখন এই প্রোটিন ডাইজেস্ট হয়ে সেখান থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হবে, তোমাকে এনার্জি দেবে, কিন্তু এটা তোমার কোনো টক্সিসিটি তৈরি করতে পারবে না। তো যখনই এটি সরাসরি ব্লাডে চলে আসে, স্নেক ভেনম সাপে যখন দংশন করে তখন স্নেক ভেনমটা যখন সেলের মেমব্রেনের উপর অ্যাটাক করে তখন লেসিথিনের উপর অ্যাটাক করে। আর লেসিথিনের কোন জায়গায় করে? স্নেক ভেনমের ভিতরে যে লেসিথিনেস এনজাইমটা আছে, ওই লেসিথিনেস এনজাইমটা যে যে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে তোমার গ্লিসারল স্কেলেটন যুক্ত ছিল, ওই জায়গায় স্টার লিঙ্কেজের উপর অ্যাটাক করে। যখন অ্যাটাক করে তখন ওই স্টার লিঙ্কেজ এটা খুলে যায়, তখন লেসিথিন নষ্ট হয়ে লাইসোলেসিথিনে কনভার্ট হয়ে যায়। যখন লেসিথিন লাইসোলেসিথিন হয়ে গেল, এই লাইসোলেসিথিনের সরাসরি ব্লাডের আরবিসি, রেড ব্লাড সেল যেটা আছে সেটাকে হেমোলাইসিস করে ভেঙে দেয়। তো রেড ব্লাড সেল যদি হেমোলাইসিস হয়ে যায় তাহলে এটি অক্সিজেন কি আর বের ক্যারি করতে পারে না, কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে আসতে পারে না। তাহলে সেলের ভিতরে যে অক্সিজেন প্রয়োজন রেসপিরেশনের জন্য, সেলের বেঁচে থাকার জন্য, ওই অক্সিজেন সে পাচ্ছে না। না পাইলে কি হবে? না পাইলে সেল তখন অক্সিজেনের অভাবে সাফোকেশন শুরু করবে, রেসপিরেশন প্রসেস বন্ধ হয়ে যাবে, এনার্জি প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। এটি হলে সেল আস্তে আস্তে কি হবে, মারা যেতে থাকবে। কিউমুলেটিভলি যখন অক্সিজেন ক্রমাগত সেলের ভিতরে আসবে না, একের পর এক সেল যখন ডেড হতে থাকবে, তখন শরীরের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ সেল যদি ডেড হয়ে যায় তাহলে এটা আর কখনো রিকভার করবে না, তখন শি ইজ ক্লিনিক্যালি ডেড। বোঝা গেছে? হ্যাঁ জি স্যার। স্যার কলিন, এখন স্যার কলিন জিনিসটা কি স্যার, আরেকবার বললে ভালো হতো। হ্যাঁ স্যার কলিন বুঝিনি। মানে স্যার স্যার এই লেসিথিনের মধ্যে স্যার যে কলিন পড়াইছেন স্যার, ওই কলিনটা নিয়ে একটু একবার বললে ভালো হতো। স্যার এই যে লেসিথিন কন্টেন্টস কলিন, স্যার এই যে কলিন বিষয়টা। এই কলিনটা, জি স্যার। এই কলিনটা হলো তোমার নাইট্রোজেনাস বেস, যেটা সেটাই টোটালটা হলো নাইট্রোজেনাস বেস কন্টেইনিং কলিন। বুঝছো? জি স্যার। ইথানল যেরকম সেরকম এটা একটা নাইট্রোজেনাস বেস আর কি, তার নাম হলো কোলিন। জি স্যার। ওকে, এখন কোন জায়গায় যখন সাপ কামড় দেয় তখন সেই জায়গাটা আমরা কি করি, শক্ত করে বেঁধে দিই। কারণ কি? কারণ হলো ওই জায়গাটুকুতে মাত্র হেমোলাইসিস হয়েছে, জানো এই লাইসোলেসিনটা গোটা শরীরে যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এরপর যখন এখানে অ্যান্টিডটস বা তোমার অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন যখন করা হয়, তখন এই অ্যান্টিভেনমের যে মানে ইনহিবিটরের প্রোডাক্ট গুলো আছে, এই ইনজেকশনের প্রোডাক্টটা তখন ওই লেসিথিনেস এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটকে টোটাল ব্লক করে দেয়। তখন এটি আর লেসিথিনকে লাইসোলেসিথিনে কনভার্ট করতে আর পারে না, তখন এটি এই আস্তে আস্তে তখন এটা ওভারকাম করতে থাকে। বুঝে গেছে? জি স্যার। And the second group is the sphingophospholipid, where the instead of the glycerol, sphingosine or sphingomyelin is present. This is called sphingophospholipid. So this is member is sphingomyelin. Sphingomyelin. Definition: sphingomyelins are found in large amount in the brain and nerves. Sphingomyelin contains
sphingosine instead of the glycerol. Other properties of the phospholipid is same, but instead of glycerol, it contains sphingosine. Sphingomyelins differ from the lecithin and cephalin in that they contain sphingosine as the alcohol instead of the glycerol. Sphingosine is the alcoholic group instead of glycerol, but other structure of the lecithin and cephalin is same. If the lecithin and cephalin structure is constructed with the sphingosine instead of glycerol, then the sphingosine or cephalin will be converted into sphingophospholipid. A nitrogen base, sphingosine itself and choline. Sphingosine itself acts as the nitrogen base. Sphingosine, it contains nitrogen. And as well as beside the sphingosine, it also contains choline. Sababa IPA, Keta 032, section A. আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? So, তোমার কথা আমার মনে থাকবে 32 এই সেমিস্টার তো দেখা হবেই। আজ যদি তুমি রিঅ্যাডমিশন নিও তাহলে সেকেন্ড সেমিস্টার দেখা হবে, আজ যদি চলে যাও তো খুব ভালো। The sphingomyelin contains sphingosine base, long chain fatty acid, choline, and phosphoric acid. So instead of the glycerol, it contains sphingosine, as sphingosine itself acts as the nitrogenous base as well as the alcoholic group contained. And long chain fatty acid is choline and phosphoric acid. So lecithin also contains choline, phosphoric acid, fatty acid, and glycerol. Instead of glycerol, it contains sphingosine. To the amino group of the sphingosine, the fatty acid is attached by the amide linkage. One 145. So the amino group of sphingosine, so I have already said the sphingosine itself acts as the nitrogenous base, nitrogen containing compound, as well as it is glycerol or alcoholic group containing compound. So between the choline and the sphingosine, a linkage is present. It is called amide linkage, not peptide linkage. It is called amide linkage, not peptide linkage, because peptide linkage is produced between the amino acid, as it is fatty acid, not amino acid. So this the carboxyl group of the fatty acid and the sphingosine, the nitrogenous group, although the linkage is similar as the peptide linkage, but you can't say it peptide linkage. It is amide linkage. You have to name it amide linkage. Such kinds of amide linkage is also present in the structure of the protein also, where amide group is present other than the amino group. This amide group and same about this amide linkage. So if such kinds of the peptide linked like the linkage is present other than the protein, this linkage is called amide linkage. যদি এই পেপটাইড লিংকেজের মতোই লিংকেজ যদি প্রোটিন ছাড়া অন্য কোথাও তৈরি হয়, সেই লিংকেজটাকে আমরা অ্যামাইড লিংকেজ বলি, যদিও লিংকেজটা একদম সেম as like as the peptide linkage, but it is not peptide linkage. This is ceramide. This is a part of the sphingophospholipid. This is a part of the sphingophospholipid. This part of sphingomyelin, in which the amino group of sphingosine is attached to the fatty acid by an amide linkage. This part is called ceramide. It is a part of sphingomyelin. Confuse করার কিছু নাই। sphingomyelin এর বেশ কিছু অংশ আছে,
সবকিছু অংশ মিলে স্ফিঙ্গোমাইলিন। তো স্ফিঙ্গোমাইলিনের একটা অংশ হলো সিরামাইড। One part of this sphingomyelin is ceramide. What is ceramide? Ceramide is the complex of fatty acid and the sphingosine, where the sphingosine and fatty acid is linked with each other by a amide linkage. So sphingosine and fatty acid. This portion is called ceramide. This is the absolute position of the lipid. একটু আমরা সাধারণত লিপিড বলতেছি, because sphingosine alcohol আর fatty acid টা হলো তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড। তো ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল মিলে যে লিপিড তৈরি হয়, সেই লিপিড অংশটুকুকে বলা হয় সিরামাইড। Ceramide have been found in the free state in the spleen, liver, and the red cell. So this portion, only sphingosine and this fatty acid. This portion is called ceramide. This is sphingosine, alcoholic group containing compound, ceramide, sphingosine. And is sphingosine, it also contains this hydroxyl group here and there. This is hydroxyl group OH, and this is hydroxyl group, and this is nitrogen amino group. This amino group and this carboxyl group of the fatty acid linked with each other. This linkage is called amide linkage. In case of fatty acid, in case of amino acid, and in case of protein, the CONH linkage is also produced between these two amino acids. This linkage is very much resemble to the peptide linkage, but as it is produced between the alcohol and the fatty acid, so between this alcohol and fatty acid, the amino group and carboxyl group of the fatty acid, not amino acid, so this linkage is amide linkage. যদি এটি amino acid হতো তাহলে এটি peptide linkage হতো, but যেহেতু এটি fatty acid not amino acid, and এই জন্য আমি এটাকে peptide linkage বলছি না, এটিকে আমি amide linkage বলছি। আর sphingosine আমি বলেছি alcoholic group containing, এখানে একটা hydroxyl group আছে, এখানে একটা hydroxyl group আছে, and this hydroxyl group will link with this phosphate, so this is phospholipid. Now it is sphingophospholipid, and additionally in phosphate group it contains the choline group. So this is called, total is called sphingomyelin. And the part of sphingosine and plus fatty acid, it is called ceramide. Sometimes it is asked by the examiner, what's the difference between ceramide and sphingomyelin? What is the importance of ceramide in sphingomyelin? Because ceramide contains the properties of the lipid, fatty acid and glycerol, and other part of the phospholipid. So this is phosphate group, and this is choline. So all of the choline, phosphate, fatty acid, sphingosine, these four members containing the compound that is called sphingomyelin. যখন এই চারটি মেম্বার একসাথে যুক্ত হবে তখন এটিকে আমি sphingomyelin। সো এই হলো মোটামুটি this is all about the fatty acid, I mean this is all about the phospholipid. সো তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা একটু ডিসকাস করতে পারি, আদারওয়াইজ আমি সেল মেমব্রেনে চলে যাব। মেমব্রেন কম্পাউন্ড কারো কোনো জিজ্ঞাসা? স্যার অ্যামাইড লিংকেজটা আরেকবার বলা যাবে? অ্যামাইড লিংকেজটা হলো যে যখন কার্বক্সিল গ্রুপ আদার দ্যান দি অ্যামাইনো অ্যাসিড linked with the amino group of the others compound, সেই ক্ষেত্রে পেপটাইডের মতোই যে লিংকেজটা তৈরি হয় সেই লিংকেজটা পেপটাইড লিংকেজ না বলে অ্যামাইড লিংকেজ বলতে, বিকজ পেপটাইড লিংকেজটা হলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে তৈরি হয়, কিন্তু এটা আসলে আদার দ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড, লিংকেজটা একই রকম কিন্তু এটা আসলে পেপটাইড লিংকেজ বলা হচ্ছে না, এটাকে আমরা অন্য নামে ডাকতেছি অ্যামাইড লিংকেজ, কিন্তু স্ট্রাকচার কিন্তু একই। ও আচ্ছা স্যার। স্যার এখানে সিরামাইড ফ্রি স্টেটে থাকা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? স্যার যে সিরামাইডস হ্যাভ বিন ফাউন্ড ইন দ্য ফ্রি স্টেট ইন দ্য স্প্লিন, লিভার, এটা বুঝিনি স্যার। বলতেছে যে সিরামাইড এখানে ফ্রি স্টেটে থাকে কম্পাউন্ডগুলোতে যাতে ইচ্ছামতো অন্য কোনো কম্পাউন্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে, ইচ্ছা হলে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হতে পারে, কোলিন গ্রুপ যুক্ত হতে পারে, বা আদার্স কোনো গ্রুপ যদি যুক্ত হতে চায় তার ফাংশনের জন্য, তাহলে সেগুলো তার সাথে যুক্ত হয়ে সেই রেসপেক্টিভ লিপিডের ফাংশনটা সে রোলটা প্লে করতে পারবে, এই জন্য এটা ফ্রি অবস্থায় থাকে। ও আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। যদি লিংক অবস্থায় থাকতো তাহলে দেখা গেল অন্য কোনো কম্পাউন্ডে কলিনের জায়গায় ইথানল অ্যামিন যুক্ত হলে একটা অন্য একটা ফাংশন প্লে করতে পারতো, সেটা
আর যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে তো এখানে আর কোলিনের জায়গায় তো ইথানল যোগ করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই জন্য এটাকে ফ্রি অবস্থায় রাখতে হবে যাতে ইজিলি অন্য কোনো গ্রুপ যেন এর সাথে যুক্ত হতে পারে। সরকার কোন জিজ্ঞাসা? স্যার ফসফেটাইডিক অ্যাসিড যে হচ্ছে স্যার সেকেন্ড মানে হচ্ছে মেসেঞ্জার কাজ করে স্যার, এটা বাংলায় একটু বলতেন স্যার। আমি বলেছিলাম যে আমি একবার বাংলা বলেছিলাম যে হরমোন যখন কোনো মেসেজকে ক্যারি করতে হয় তখন ফার্স্ট মেসেঞ্জার হরমোনই কিন্তু মেসেজটা ক্যারি করে কোনো সেল থেকে সেলে। আমরা হরমোনের ডেফিনেশন সম্পর্কে যদি না জেনে থাকো তাহলে এতটুকু জেনে রাখো, তো হরমোন হলো নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা তৈরি। এরা সাধারণত বিভিন্ন সংবেদনে সাড়া প্রদান করে থাকে। মানুষ কষ্ট পেলে হাসে, কাঁদে, হাসে ইত্যাদি ইত্যাদি, দুঃখে পেলে কান্নাকাটি করে, এই যে সংবেদনগুলো প্রকাশ করে, ব্যথা পেলে কান্নাকাটি করে ইত্যাদি, এই যে সংবেদনগুলো প্রকাশ করে এটা কিন্তু হরমোনের মাধ্যমেই করে। আর হরমোনের একটা নির্দিষ্ট টার্গেট সেল থাকে, যেখানে তৈরি হয় সেখানে কাজ নাও করতে পারে, সাধারণত করেও না। যেমন তো মশার কামড়ের কথা শুনে এসছে, সে ক্লাস 5-6 পড়ছে, এটা মশা কামড় দিলে পরে সংবেদন যেটা প্রকাশিত হয় নিকটস্থ সেলে তার নার্ভ ট্রান্সমিশনটা ট্রান্সফার, এই নার্ভ ট্রান্সমিশন ট্রান্সফার করে কি? এটি করে হরমোন। তো হরমোন যখন মেসেজটা নিয়ে আসে সেলের কাছে, দিস ইজ ফার্স্ট মেসেঞ্জার। কিন্তু নন স্টেরয়েড হরমোন যেগুলো আছে এগুলো সেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, যার কারণে সেলের মেমব্রেনের কাছে সেল রিসেপ্টর যেটা থাকে, এই মেসেজ রিসেপ্টরের জন্য কিছু রিসেপ্টর সেল থাকে, ওই রিসেপ্টর সেলের কাছে ওই মেসেজটা হরমোন দিয়ে আসে। তো এই রিসেপ্টর সেল সেই মেসেজটা গ্রহণ করার পরে যখন সেলের ভিতরে প্রবেশ করে তখন এই ফসফেটাইডিক অ্যাসিড সব আদার্স যে সমস্ত সাইক্লিক এএমপি, সাইক্লিক জিএমপি, এই সেকেন্ড মেসেঞ্জার গুলো সাধারণত ওই মেসেজটাকে নিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরে চলে আসে। নিউক্লিয়াসের ভিতরে ডিএনএ থাকে, ডিএনএ এর কোন একটি খণ্ডকে জিন বলা হয়, সেই জিনের ওই সংবেদনের উত্তরটা দেওয়া আছে, সেই জিনটাকে ভিতর থেকে কপি করা হয়, কপি করার পরে আরএনএ তৈরি হয়, সেই আরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরি হয়, সেই প্রোটিনের যে অ্যাকশনটা কিরকম হবে সেই অ্যাকশন অনুযায়ী মানুষ তার সংবেদন প্রকাশ করে। এমন হয় অনেক বড় মানে আনন্দের সংবাদ পেলে মানুষ কান্নাকাটি শুরু করে দেয়, কিন্তু আনন্দের সংবাদ পেলে তো মানুষ হাসাহাসি করার কথা, কারণ তার সংবেদনটা ওইভাবে ওখান থেকে জিনটা কপি হয়েছে যে হি শুড ক্রাই, তার এখন কাঁদা উচিত। আবার অনেক কষ্ট পেলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়, কান্নাকাটি করতে পারে না, অবাক হয়ে নির্বাক হয়ে যায়, তার কিন্তু কান্নাকাটি করার কথা ছিল, কাঁদতে পারতেছে না। ঠিক আছে না? এই যে একই মেসেজের উত্তর যখন ভিন্ন প্রকারে আসে তখন মানুষের পারফরমেন্স কিন্তু ভিন্ন হয়ে যায়। ওই যে সংবেদনগুলো প্রকাশ করার জন্য যে সেকেন্ড যে কম্পাউন্ডের মেসেজটাকে রিসেপ্টর সেল থেকে নিউক্লিয়াসে নিয়ে আসে, ওই কম্পাউন্ডগুলি হলো তোমার এই ফসফেটাইডিক অ্যাসিড সহ আদার্স আরো অনেক প্রকারের কম্পাউন্ড আছে, এই জন্য তাদের সেকেন্ড মেসেঞ্জার করছে। বুঝছো? জি স্যার। আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা? ওকে, আমরা সেল মেমব্রেনে চলে যাচ্ছি। আমরা খুব ভালোভাবে আলাপ করেছি, ডিসকাসড অ্যাবাউট দি সেল মেমব্রেন, দ্যাট দি মেমব্রেন স্ট্রাকচার ইজ কম্পোজড অফ দি ফসফোলিপিড। যখন আমরা compound lipid সম্পর্কে আলাপ করেছি, when we are discussing about the compound lipid, there we already discussed that the cell membrane contains phospholipid. It's very important. So lipid and protein are the main component of the membrane. All the carbohydrates are also present, but lipid and proteins are very important. Lipid makes the structure of the cell membrane, and protein help to facilitate the transfer or accept entrance and exist of the different types of components from the cell to others and other to cell. The communication between the cell to cell and the entrance and exit of different types of components like macromolecules, water, electrolytes, etc. It contains the protein, and this protein is linked with the lipid. So structure is produced by lipid, and where protein is present, it acts as the channel to accept or reject the compound from the external source to enter and enter to external. Although carbohydrates are also present, but these two are very important. And the lipid that is present in the cell membrane, maximum it is phospholipid, the phosphoglycerides, sphingomyelin, glycolipid, steroid, etc. But major portion it contains phosphoglycerides or phospholipid. But most abundant lipid in the membrane is the phospholipid. So lipid is present, and these lipids are also present. These are phospholipids, sphingomyelins, glycolipid, steroid, etc. Cholesterol also.
but among them, these phospholipids are present in the major portion. So phospholipids and the most of the protein of the membrane are the amphipathic molecules. Amphipathic molecules means it contains two types of the properties. Amphipathic, amphibolic nature, amphoteric compound, etc. When a compound plays two types of the role, like catabolism, anabolism simultaneously, then catabolic, anabolic, then cation, anion, and then oxidation, reduction. This different one and opposite type of these properties that is produced or that is performed by one compound, that is called amphipathic compound, like amino acid, protein. Its amino group accept electron, but its carboxylic group can donate electron. So at the same time, it can accept and donate electron. So as the two types of the properties performed by the protein, so this is called amphipathic molecule. But in case of lipid, it contains two types of properties. That is, one is the hydrophilic and another is the hydrophobic and hydrophilic. So it contains both hydrophilic and hydrophobic, two types of the region. So hydrophilic means it loves water, and hydrophobics means it hates water. So as it's contain two types of the properties, and hydrophobic and hydrophilic, so this component of the phospholipid is called amphipathic molecule. What is the function of the membrane? What is the function of the membrane? I have already given you the task. It controls the entrance and exits of the compound, or it control the কোন compound ভিতরে প্রবেশ করবে আর কোনটা বের হয়ে যাবে, এটা টোটালি কন্ট্রোল করে থাকে সেল মেমব্রেন. So it is highly selective permeability barrier. So it regulates molecular ionic composition of the cell and intracellular organs organelles through channels and the pumps. So this protein that is present in the cell membrane, it controls the intent and exist of the intramolecular organelles, different types of ions, different types of components through the channel or the pump. Maintain ionic concentration of the inner side membrane. Information processing. We have already discussed about the second messenger. Cell membrane contains the receptor cell. It accepts the message from the hormone, and it is processing by the nucleus and the DNA that produce the RNA, and according to the sequence of the genetic information, protein is produced, and the message that is translated by the protein, and the individual can reflect the nature of the protein, what he should do now. অর্থাৎ একটা মেসেজ যখন আসতেছে সেল মেমব্রেনের উপরে যে রিসেপ্টর প্রোটিনগুলো আছে, এই রিসেপ্টর প্রোটিনগুলো তো সেই মেসেজটা গ্রহণ করতেছে। সো সেল মেমব্রেনে যদি রিসেপ্টর প্রোটিন না থাকতো তাহলে কিন্তু, বা সেল মেমব্রেনটাই যদি না থাকতো তাহলে রিসেপ্টর প্রোটিন থাকতো না, না হলে মেসেজগুলো কিন্তু ভিতরে আসতো। সো দি রিসেপ্টর সেল দ্যাট ইজ present on the cell membrane, it accepts the message and carried it to the nucleus as well as the DNA to produce RNA and ultimately to produce protein that reflect the answer of the message. ওই মেসেজের উত্তরটা কিন্তু সে সেভাবে দিতে থাকে। Energy conversion. This is two types: photosynthesis and the oxidative phosphorylation. In case of photosynthesis, you know it, in the presence of the chloroplast, chlorophyll, water and carbon dioxide, usually green plant produce the glucose, and this is energy conversion. And this chlorophyll or chloroplast, it is the inner membrane of the cell where the chloroplast is present. If cell membrane is absent, the inner membrane will be absent and chloroplast will also be absent. If the chloroplast is absent, the green plant cannot produce any kinds of food by the photosynthesis method. Oxidative phosphorylation, it also depends on the cell membrane, because the cell membrane contains the channel to accept the reduced equivalent
to enter into the mitochondria for the production of the energy. For this reason, mitochondria is called the storehouse of the energy, or the powerhouse of the energy. তোমরা জানো যে সেলের ভিতরে যে মাইটোকন্ড্রিয়াটা আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া দ্বিস্তর বিশিষ্ট। এর ইনার মেমব্রেনটা কিন্তু খুবই সিলেক্টিভ, যার কারণে রিডিউসড ইকুইভ্যালেন্ট NADH বা FADH যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন কিন্তু ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন থেকে এই এনার্জি গুলো কিন্তু তৈরি হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের মাধ্যমে। সো যে কোনো কম্পাউন্ড কিন্তু সেল মেমব্রেনে ভেদ করে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে। So this is the structure of the cell membrane. This is membrane. This one is this red color position, that are the lipids. That color is lipids, and this one are the protein channels. The green ones are the protein channels. This is the more selective view. This is lipid molecule, and these are the protein, and it is also acts as the channel through which different components can enter, or different components will be exerted from this cell. Its outer side is the hydrophilic and inner side is the hydrophobic in nature. So it contains two types of the properties. This is hydrophilic and this is hydrophobic. So this one is the hydrophilic and this one is the hydrophobic. So it contains two types of the properties. So this is amphipathic in nature. Hydrophilic and hydrophobic. So the hydrophilic means it forms hydrogen bond with water because it's still water, so it is love water. But hydrophobic means tail position. It has no any connectivity with this hydrogen bond with the water, so it is the water hating properties of the lipid. So this is the layer of the this is the structure, elaborate structure of the cell membrane. So here different types of compound. These one are the cholesterol, this is protein, this is carbohydrate, and all of these whitish positions, this is as like as the cotton bud. These are the lipid, I mean absolutely phospholipid. This phospholipid give the structure of the cell or cell membrane, and the different types of the protein, cholesterol, this lipid, carbohydrate, I mean glycolipids, etc. are connected with each other or makes a organized the structure by this lipid. এখানে যদি লিপিড না থাকতো তাহলে এই কম্পাউন্ড গুলো কিন্তু যুক্ত হতে পারতো না কোনো অবস্থাতে। If lipid absent, this compound cannot be linked with the cell membrane, so it was quite impossible. যার কারণে cell membrane structure is absolutely produced by the phospholipid. যার কারণে বলা হয় যে ফসফোলিপিড ছাড়া আসলে সেল মেমব্রেন স্ট্রাকচার তৈরি হয় একদমই সম্ভব না। সো এই পর্যন্ত হলো সেল মেমব্রেনের কথা, আর এই পর্যন্তই হলো তোমাদের সাথে আমার লিপিডের আলাপ। তো নেক্সট ক্লাসে হয়তো অন্য টিচার তোমাদের সাথে ক্লাসে আসবেন আজকের এই দিনে। তো তোমাদের সাথে আমার ক্লাস এই পর্যন্তই। আর তোমাদের কোনো সমস্যা হলে বা কোনো প্রবলেমে পড়লে আমরা পরে হয়তো আবার রিক্যাপ করতে পারি। আর কোনো সমস্যা হলে তোমরা আমার সাথে ফোনেও যোগাযোগ করতে পারবো, মেইলেও যোগাযোগ করতে পারবো। আর যারা ক্লাসে উপস্থিত না থেকে আইডি নাম্বার দিচ্ছ, আমি তো আইডি নাম্বার চাইনি। বিশেষ করে 32 আইডিটা প্রথম ডিসকাশন করেছে, তারপরে 145। তোমরা সতর্ক হও, তাছাড়া কিন্তু তোমাদের সমস্যা হবে। আমি কিন্তু শেষ ক্লাসে এটা বলে গেলাম। তো তোমরা ভালো থেকো, নেক্সট হয়তো কোনো ক্লাসে হয়তো আবার দেখা হতে পারে। আদারওয়াইজ ক্লাস এই পর্যন্ত। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।